Вітаю, вітаю, хто до нас приєднується. Доброго вечора, хто до нас приєднується. Вітаю Ольгу, Ліно, Софію. Софія. Як ваші справи? Як минають ваші вихідні? Добре. Все добре. Вітаю, Ліно. Сьогодні в нас знову є дві Ліни. Добрий вечір. Доброго вечора. Hello. О. Вже за хвилинку, я думаю, Трейсі до нас під'єднається і ми будемо розпочинати. Я поки що відкрию наші тексти, з якими ми сьогодні будемо. Вітаю, Софі. Hello. Вау. Я знаю, що ви минулого разу, минулої неділі продовжили читати цю книжку про Арчі в космосі. Тож, сьогодні ми будемо читати її ще більше. Але для початку мені треба тут відкрити наш чат наших учасників і дочекатися, поки приєднається до нас Трейсі. Як зараз погода там, де ви є? В нас було дуже спекотно впродовж тижня, а буквально вчора так похолодало, градусів на 10. In morning cold and then sunny and warm. Oh, cold. So you have cold mornings and then sunny and warm weather throughout the day. Yeah. Nice. Nice. That's like nice autumn or fall weather. Hi, Tracy. How are you? Hello. Привіт, Tracy. Hello. Привіт. Hello. I'm sorry, I was a little late. I apologize. Okay, good to see you guys. Hi. All right, so today we're going to continue our space adventure in the space taxi, right? With Сьогодні Archie, his dad, and their remarkable cat named, does anyone remember? Сьогодні ми продовжимо читати нашу книжку про космічне таксі, про Арчі, його тата і їх неймовірного кота, якого звали... Хто пам'ятає, як звали кота? Kishani. Кишені. Yeah, Sunny. you got it. Excellent, Kishani. Yes, pockets, pockets. So if you feel like reading today, there will be some opportunities. If you do read, please pause for this, which I think Max knows is called a epsilon. An epsilon. So when you see this symbol, just pause, and then Marianna will translate for us. Якщо ви сьогодні хотіли би трошки почитати, то ви матимете можливість, у нас буде сьогодні декілька абзаців, які можна буде почитати. І лише пам'ятайте, що треба робити паузу тоді, коли ви побачите ось такий символ, схожий на українську букву «Е», який грецькою називається «епсилон», для того, щоб я могла перекласти те, що ви щойно прочитали, для тих, хто ще не дуже добре знає англійську. Our song today is If I Had Three Eyes. Сьогодні нашою піснею буде пісня «Було би в мене три ока».
find out why very soon. Дуже скоро ви зрозумієте, чому саме така пісня. So let's get started. And if anyone feels like reading, that's fine. And if you don't, that's okay too, because story time, let me see, you guys fixed my story time words last week. Okay, let's see if I can say it. You guys can fix it for me. Liše dia rozvag. Yes, you Yes? did really good. So story time Storytime. is just for fun. Є Storytime, лише для розваг. Тож ми зараз будемо починати читати. Якщо хтось сьогодні не хоче читати, це теж добре, тому що пам'ятаємо, Storytime лише для розваг. Yeah, thanks you guys. I've had it wrong for a long time. So last week, some of you fixed it for me. You are Right. doing great with your Ukrainian. Mm. How do you say, you know, in French, you know this term, Marianna, comme ci, comme ça? So. So, how do you say that in Ukrainian? Можна сказати так на так. Так на так. Мгм. Okay, tak na tak. I'm going to get that one down too. Tak na tak. So. Okay. All right, but I love when you guys teach me new words. All right, let's get going. Here we go. Що ж, давайте починати. І ось це вже наш початок. So, Let me pop right here. Here we go. Oh, thank you. You're welcome. So, Space Taxi, Archie's Alien Disguise by Wendy Mass and Michael Brawer. Отже, в нас продовження книжки про космічне таксі. Арчі в костюмі прибульця написала Венді Мас і Майкл Бровер. Chapter 4. Let's Ми- go to Ми that. читаємо 4-й розділ. Chapter 4. Is there something different about me? Що тут зі мною не так? So last week, can anyone give us a brief summary of what happened last week in the story? Anyone Минулого remember тижня. about the camo it now? Минулого тижня ми читали про щось уже, може хтось може швиденько нагадати, про що ми читали. Especially for me, because I was not present last week. It'd be really good if I will know what you read about. Особливо для мене. Минулого разу мене не було, тож я би була дуже рада, якби мені нагадали, що ж ви читали. Okay, so Pocket, the remarkable cat, has reached into his pocket, kisheni, and he has sprayed camo it now all over the taxi, and it disappeared. Отже, минулого разу, коли ми читали книжку, в ній наш кіт кишеньки засунув собі руку в свої кишені і дістав звідти якийсь чарівний спрей і побризкав ним на таксі, і це таксі зникло. So in our last paragraph, Pockets has again dug deep into his kisheni and pulled out 2 inflatable mattresses, sleeping bags, and even pillows because they have crash landed on a planet. Ага, також в минулому розділі кіт кишені, засунув собі руки знову глибоко в свої кишені, дістав звідти 2 надувні матраси, і спальники, і навіть подушки, тому що вони зазнали аварії при посадці на іншу планету. And this planet does not know about flying taxis or aliens or anything like that. І на цій планеті ніхто анічогісінько не знає ані про космічне таксі, ані про космічні подорожі, ані про прибульців, нічого такого.
So they're going to have to go into disguise when they meet the people of this planet. Тож їм доведеться перевдягнутися, замаскуватися, коли вони захочуть зустрітися із мешканцями цієї планети. Archie says, I stare into the night sky. Without any lights or pollution, the stars in this galaxy are so bright, I can't see the constellations I know from home. No Big Dipper or Orion's belt. That's the last thought I have before Pockets jumps on my chest and says, Rise and shine, young morning star. Адже Арчі далі продовжує свою мову. Він каже, я дивлюся у нічне небо. Без будь-яких вогнів чи іншого забруднення зірки в цій галактиці такі яскраві, але я не можу знайти жодного з тих сузір'їв, до яких я звик вдома. Тут немає великого воза чи пояса Оріону. І це була остання моя думка перед тим, як кишеньки настрибнув мені на груди і сказав: «Вставай і сяй, ранкова зірко!» I push him off. Really, Pockets? Don't you know how much you weigh? Pockets jumps on Dad next. 5 more minutes, Dad mumbles. No can do, Pocket says, sounding way too cheery for the early hour. I sit up, still groggy. The sun is just beginning to rise. It looks a lot like Earth's sun, maybe a little bigger. Потім я йому кажу «Фуф!» і скидаю його зі себе. Кажу, кишеньки, справді, ти що, не знаєш, скільки ти важиш? Після того кіт застрибує на тата. І ще 5 хвилиночок, бурмоче він. Так не можна, каже кіт кишеньки. І як на таку ранну годину він звучить якось занадто бадьоро. Я сідаю, ще досі сонний. Сонце починає вставати. Виглядає дуже схоже на те сонце, до якого ми звикли на землі. Можливо, тільки трішечки більше. We've got to turn into aliens, Pocket says, then find the princess and keep the king from handing over the staff of power, all before breakfast. Dad and I climb out of our sleeping bags and stretch. Так, нам треба буде перевдягнутися і стати прибульцями, сказав кишеньки. А потім нам треба буде знайти принцесу і вберегти короля від того, щоб він передав іншим свій скіпетр влади. І це все ще треба встигнути зробити до сніданку. Ми з татом вилізаємо зі своїх спимішків і потягуємося. Pockets fiddles with something that looks like a television remote, but I'm pretty sure it's not. Now stand still, he says. This won't hurt a bit. Кишеньки знову сягає собі в кишені і там щось шукає, потім знаходить якусь штуку, схожу на пульт від телевізора. Але я впевнений, що це все ж таки не пульт від телевізора. А тепер стійте спокійно, каже кишеньки, тому що вам не буде боляче ані трішечки. Before I even finish yawning, a buzzing runs through my body, followed by a not so gentle tugging. It's as though my arms and legs are being pulled in different directions. I try to talk, but my mouth won't move. І ще до того, як я встиг закінчити позіхати, я відчув, як у мене по тілу пішло якесь таке дзижчання, а потім таке не дуже навіть приємне тягнення, якесь смикання. Так, наче мої руки і ноги тягнуло в різні боки. Я спробував говорити, але рот у мене не рухався. I look to Dad for help.
But Dad doesn't look like Dad anymore. I mean, I can still tell it's him, but instead of his brown hair and goatee on his chin, he is bald with a bushy green beard. Я подивився на тата, шукаючи допомоги, але тато вже не виглядав як мій тато. Ну, тобто я міг сказати, що це досі мій тато, але замість його коричневого волосся, каштанового волосся і акуратної борідки, він був геть лисий і з великою зеленою бородищею. He also has 3 large eyes all in a row. And is that, yep, a third arm has sprouted below his left one. А ще в нього було 3 ока в рядочок. І що це таке? Та? У нього попід лівою рукою виросла ще одна додаткова рука. And did I mention he's wearing a dress? Archie, is that you, Dad blinks? І я згадав вам, сказав, що він ще й вдягнений був у сукню. Арчі, це ти? Запитав тато і моргнув. This is getting strange, huh? Щось стає дуже дивне, правда? It's me, Dad. I wave my arms. Thankfully, I only have 2, but they seem longer than they used to. When I rest them at my sides, they reach my knees. Why don't I have 3 arms too? I ask. People here don't grow them until they're adults, Pockets explains. Це я, тату. Я махаю своїми руками. На щастя, в мене лише 2 руки, але схоже, що вони довші, ніж я звик. Коли я їх розслабляю, щоб вони просто висіли в мене вздовж боків, то вони сягають аж до колін. О, а чого в мене немає 3-ї руки? Так само, як у тата, запитую я. Місцеві люди не відрощують собі 3-ю руку, аж поки не стають дорослими, пояснює кишеньки. Dad reaches for his face with his extra arm. He gives a little gasp when he finds the 3rd eye between his other 2. I suddenly realize I can see things to my left and right that I should only be able to see by turning my head. Do I have 3 eyes too? I ask him. Тато тягнеться до свого лиця додатковою рукою. І потім він аж трохи йому подих перехоплює, коли він виявляє, що в нього поміж 2 звичних очей є ще й 3-є око. І я раптом розумію, що я бачу зліва і справа від себе те, що не мусив би бачити без того, щоб свою голову повертати в боки. В мене що, теж 3 ока? Запитую я у нього. You sure do, Dad says, and long orange hair. I can tell he's trying not to laugh. Maybe you should braid it to keep it off your face, he suggests. Так, у тебе 3 ока, каже тато. І ще й довге оранжеве волосся. Я бачу, що він з усіх сил намагається не засміятися. Можливо, сину, тобі варто заплести його в косу, щоб воно не лізло в лице, пропонує він. Sometimes parents really miss the point, don't they? I mean, okay, yeah, tie it back, but it's orange and I have 3 eyes. Інколи батьки справді пропускають найважливіше. Ну, тобто так, якщо волосся довге, то його варто було б заплести, але ей, воно оранжеве! І ще в мене 3 ока! Hello? О, що там? So, would anyone like to read the next page? We're going to put it in the chat for you. I'm putting it right now, okay? Okay. So, if anyone would like to read, just raise your hand. Якщо хто-небудь хоче почитати, ось ми... Oh, I see, Lina, you are volunteering to read. I put it in the chat, so you can read it through the chat. Я поклала в чат, тож ви можете прочитати з чату. Oh, I see that Max is raising his hand as well, so Max will be next, okay? Max can be next.
Okay, good. Here we go. Давайте. When that or world. I've put this, would anyone like to read next page? And then reader, and then I swing my head. Yeah, I swing my my head. head. I swing my head from side to side. My hair Reaches. reaches past my, and the next word, what right? Shoulders. Your shoulders. Shoulders. I like to keep my hair the longer side, but this is crazy. Right, good. Good. Давайте я перекладу. Отже, я хитаю головою з боку в бік. Ого, в мене волосся нижче плечей. Ну, так, звісно, я люблю, коли моя зачіска трошки довша. Але така довжина, це ж просто здуріти. That must That, be. Мгм. Go ahead. that, Sorry, Lena, you go ahead. that must be how boys wear it here. Pockets says. They at home is the next words. Assembler, the atom assembler. Assembler is programmed to keep up with the local. The next word, what read? Customs. Custom. So Мгм. that's the local traditions, how people dress and what they do with their hair, etc. Мгм. А певне, місцеві хлопці своє волосся відрощують до ось такої зачіски, каже Кишеньки. Наш атомний асемблер запрограмовано так, щоб бути узгодженим із місцевими традиціями. Okay, you can continue if you want, Lena. О, Ліна, ви можете продовжувати. I'm copying it in the chat about dad who looks down at his legs. Ліна, якщо ви хочете, можете продовжувати читати. Or we can ask our next volunteer, Maxim, if he would like to read. Okay, sounds good. Max, do you want to read from this point? Thank you, Lena. Good reading. Дякуємо, Ліна. Ви дуже добре почитали. Макса, чи ви Thank хочете you, too. прочитати цю частинку, там, де Dad looks down? Yeah, okay. Давайте. 1 second. Y- Dad looks down at his legs. Is that why I'm wearing this dress? Pocket chuckles, then shakes his head. That's awkward. Awkward. Uncomfortable. That's weird. Yeah. Let me fix my roll. The adjusts Good. a knob on the assembler. Good. Dad's legs jerk a bit and suddenly he's wearing long brown pants, like the ones I have on. Good. Тато дивиться на свої ноги і запитує, а то це тому я вдягнений у сукню, що цей асемблер налаштований на місцеві звичаї? Кишені трошки сміється, але потім хитає головою. Та ні, це щось дуже дивне. Дайте мені виправити помилку. Він налаштовує трошки якусь із ручок у себе на асемблері, а потім тато трошки смикається, і раптом він уже вдягнений у довгі коричневі штані. Дуже схожі на ті, що і у мене. Dad looks down relieved. Then his hand flies up to his head. He finally realizes his hair is gone. Dad is very proud of his hair. It'll grow back, right? He asks Pockets in a panicky voice. You will return to normal at the end of our mission, Pockets promises, tucking the assembler into a pocket.
Now, we really must be on our way. Тато дивиться на свої ноги тепер з великим полегшенням. А потім він тягнеться руками до голови, і нарешті він розуміє, що волосся в нього зникло. О, тато дуже пишався своїм волоссям. Воно ж виросте назад, правда? Запитує він у кишеньки із трошки панікою у голосі. Так, ви повернетесь до вашого звичного вигляду наприкінці нашої місії, запевняє нас кишеньки. А потім він запихує назад свій асемблер у кишеню. А зараз нам справді час уже йти. Dad pulls me aside. Listen to what Pockets tells you, he says, and don't go off on your own. We don't know the rules here. Тато відводить мене трошки вбік і каже: дослухайся до того, що тобі каже кишеньки. І не іди нікуди сам по собі. Ми не знаємо, які тут у них правила. Okay, this will be the first time I've been on an alien world without Dad for longer than a few minutes. He gives me a 3-armed hug, which feels weird, but not altogether bad. Добре, погоджуюсь я. Це буде перший раз, коли я на іншій планеті сам без тата більш як пару хвилин. Він мене обіймає своїми 3-рукими обіймами, що відчувається трошки дивно, але не сказати, щоб дуже погано. Okay, so they're off to find a missing princess. Ага, вони йдуть, щоб знайти принцесу. And I have a question, Tracy. Why only Archie and Pockets go to this mission, and their dad stays behind? У мене є питання, чому тільки кишеньки і Арчі йдуть на цю місію, а їх тато залишається? That is a very good question. So when they landed in the dark because they couldn't turn on lights Mhm. because it's a spaceship. Okay, they could not for some reasons. They landed in a cornfield Oh, and no. the taxi was damaged. Ага. So, коли вони прилетіли, вони не могли вмикнути ліхтарі на своєму космічному таксі, ну, тому що це був космічний корабель чомусь, і вони приземлилися посеред кукурудзяного поля. So the only one who can fix Whoa, what's the outside? space taxi is Dad. Ага, тобто полагодити це таксі може лише їхній батько. So he stays back to repair the taxi, Yes, while because Archie and Pockets are doing what they have to do. Am I correct here? looking for the princess. Looking for the... Окей. Тож, виходить, що тато залишається з машиною, щоб її полагодити, поки Арчі і кіт ідуть шукати принцесу. So another agent sent the last coordinates, the last location of the princess, and then his communication dropped off, cut off. So they're going to that location. Ага, тобто попередній агент, який був на цій планеті, він надіслав їм координати останнього місця, де була принцеса. І після цього зв'язок повністю перервався. І вони йдуть на це місце, на ті координати, які їм вислали. Окей, got it. Thank you. So this picture doesn't make sense until later. Ага, оця картинка не дуже нам зрозуміла, аж поки ми не дочитаємо до трошки далі в цьому розділі. Chapter 5, that is the biggest cat I have ever seen. 5-й розділ. Це найбільший кіт, якого я будь-коли бачив. We head down the road toward the village. Remember, Pocket says, when we get to town, I'll have to pretend to be your pet. I will stay close and whisper instructions. Don't talk to anyone or attract too much attention. Ми йдемо вниз дорогою до поселення.
Пам'ятай, каже кишеньки, коли ми дійдемо до цього міста, я муситиму вдавати, що я твій хатній улюбленець, твій домашній котик. Я буду залишатись поблизу біля тебе і тихенько шепотіти на вуха, що робити. Ні з ким не розмовляй, щоби не привабити занадто багато до себе уваги. Okay, would anyone like to read some of this page? Так, чи хто-небудь хоче почитати, що на наступній сторінці? If you want... Oh, Maxim is raising his hand. Do we Okay, have any other volunteers? Not right now, but okay. I think Okay. Maxim can go. okay, great. Прошу, Максиме. Won't, I promise. By the time when we get into town, the main square is filling with men and women setting up booths to sell food and clothes. Good. If it weren't for all the extra eyes and arms, I'd feel as if I'd stepped back in time on ears. On earth. Good, good, Так. good. До того часу, як ми доходимо до міста, на їх головному майдані вже збираються чоловіки і жінки. Вони ставлять свої ядки, щоб продавати їжу та одяг. Якби не додаткові очі і додаткові руки, воно би здавалося так, наче я знову на землі, але трошки в давніших часах. Okay. Okay. Do you want to continue reading, or do you want Max, to... Do you feel like reading further? Макса, чи ви хочете почитати ще, або передати комусь іншому право читати, або щоб ви почитала Трейсі? Do you want to read yourself or pass this right to another volunteer, or so that we will read? I can read, but if someone else won't, Мгм. can read. Oh, that's so generous. Thanks, Max. Дякуємо. Does Дуже, anybody else want to read? If Може- not, Max will continue. може, ще хтось хоче почитати? Oh, I see Lena is raising hands again. Okay, Lena. Добре, Ліно, давайте. Can you take text? The pockets is winding in. Так, ви можете читати звідси. Pockets is winning in and out of my legs like a regular cat. So that is, it's a strange word because it sounds like wind, but it also sounds like wind. So Mhm. pockets is winding in and out Ага. between Archie's legs like a regular cat. Ooh, so that's this curious word that is written the same, but read Same. different. Yes, so According, wind. wind is when the air blows, wind, wind. Yep. And wind is when we have a watch, an old watch, and we have this mechanism to wind it up. They I don't know know what this. that is. Отже, слово ось це wind або wind, воно пишеться однаково, але читається по-різному в залежності від того, що мається на увазі. Wind – це вітер, коли він дме, там просто вітер дмухає, повітря туди-сюди ходить. А wind – це підкручувати щось, або ось так ходити, наче звивисто. Окей. Thank you, Отже. Lena. Thank Дякуємо, Ліна. you. We're learning new words. Дякуємо, Ліно. Ми вивчаємо нові слова. Давайте, let me translate this little paragraph, this little sentence, and then we continue, okay? Отже, кишеньки ходить у мене між ногами туди і сюди, як звичайний кіт. Okay. He whispers Мгм. Uh-huh. the last signal we got from out undercover. Good. And the next word for treat. Officer. Officer came from
warm house on the other side of the top Of the town Square. 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 Of the What town. will be our first stop? Okay, Мгм. great. Thank Дуже you. добре. Адже Кишеньки каже, він шепоче мені на вухо. Останній раз, коли ми отримали сигнал від нашого офіцера під прикриттям, то він був із фермерського будинку, із ферми з іншого боку від міського майдану. І це буде нашою першою зупинкою. I nod as we begin to cross the square. No one gives us a second glance. My disguise must be working. Я киваю, і ми починаємо йти навпростець через цю міську площу. Ніхто нам навіть не дивиться на нас. Схоже, що мій костюм, моє перевдягнення і справді працює. Two boys, both with 3 eyes and long hair the same green as Dad's beard, run out of a house across the lane. Двоє хлопців, і обидвоє з 3 очима і таким же довгим волоссям зеленого кольору, як і борода в мого тата, вибігають із будинку з сусіднього провулку. They begin tossing a ball between them. One misses and the ball rolls right to my feet. I pick it up. It's made of wood and very rough. Вони починають перекидати між собою м'яч. Один із них пропускає м'яч, і він котиться до моїх ніг. Я піднімаю його. Він зроблений з дерева, дуже шершавий. The boys run over and I hold it out to them. It makes me miss playing baseball with my friends at home. I haven't seen them very much lately. Хлопчики підбігають до мене, я простягую м'яч їм назад. Я трошки сумую за тим, щоб грати в бейсбол з моїми друзями вдома. Останнім часом не так вже й часто я з ними бачився. That is the biggest cat I have ever seen, the older boy says, ignoring the ball. Much bigger than the ones at the haunted castle by the river. Ого, це найбільший кіт, якого я коли-небудь бачив, каже старший з хлопчиків, абсолютно ігноруючи м'яч. Він набагато більший, ніж ті коти, яких я бачив у замку з привидами отам біля ріки. Haunted castle? That doesn't sound like a fun place to hang out. The boy bends down beside Pockets. Might my brother and I pet him, he asks. Okay, I say. So much for not talking to anyone. Замок із привидами? Це звучить не дуже цікаво, щоб там бути і розважатися. Хлопець нахиляється перед кишеньками і каже, а можна мій братик його погладить? Ну, добре, кажу я. З вами не говори ні з ким. Pockets growls, and the boy stops, his hand outstretched. Pockets, I say, like I'm scolding a real pet. Not nice. Pockets glares up at me before lowering his head so the kids can pet him. So soft, the younger boy says, stroking Pockets on the head. Отак. Кишеньки трошки ричить, і хлопець зупиняється з простягнутою рукою. Кишеньки, кажу я, так його насварюючи, наче він справді моя домашня тваринка. Це не гарно. Кишеньки дивиться на мене, а потім нахиляє голову, щоб діти могли його погладити. Такий м'якенький, каже молодший з хлопців, гладячи Кишеньки по голові.
The older one starts scratching Pockets under the neck. After a few seconds, Pockets actually starts purring. Старший хлопець починає чухати кишеньки під шиєю. І за кілька секунд кишеньки справді починає муркотіти. Okay, so has anyone here never heard a cat purr? Just raise your hand if you've never heard a cat purr. Так, чи може хтось із наших сьогоднішніх слухачів ніколи не чув, як муркотять коти? Просто підніміть руку, якщо ви не чули. So it seems like everyone has. I met someone recently who had never heard a cat purr. Ага, схоже, що всі, хто з нами сьогодні, чули, як муркотять коти. Але Трейсі каже, що зустріла нещодавно людину, яка ніколи не чула, як коти муркочуть. So I'd like to hear you guys' version of a cat purr. Отже, нам би хотілося почути, як ви вмієте показати, як саме муркотять коти. So we can turn on our mics. We Our can turn on our mics, and we're just going to take a moment here. Everybody gets a chance to try to purr if you want to. Якщо хочете. Так, якщо хочете, можете вмикнути свої мікрофони і по черзі помуркотіти так, як муркочуть коти. I see Makar is raising his hand. Я бачу, що Макар Yes, піднімає okay, руку. go for it. Давайте, Макар. We don't hear it. You have to unmute yourself. Okay. Anybody? That's okay. Yeah, Możesz- that's okay. Okay, I'm going to try. My purr is not very good. I'm just going to say that. Отже, Трейсі Ні. спробувала помуркотіти так, як муркочуть коти. Anybody would be better than mine. Anybody else want to try? And no problem if you don't. Може, ще хто-небудь хоче спробувати помуркотіти краще, ніж це вийшло у Трейсі, бо Трейсі каже, будь-кого вийде краще. Але це добре, якщо нічого страшного, якщо ви не хочете. Все добре. You do Я good. можу. О, Віталіна, you are with us today. Окей. Віталіна can Віталіна. purr. Давайте, Віталіна, можете помуркотіти. Взагалі в мене є кіт, але він почти ніколи не муркоче. Ага. Але він іздає такі звуки по типу мур-мур, але такі, знаєте, як тракт. So Vitalina says that she has a cat who rarely purrs, but this cat makes the sound like a tractor, like a yeah. It's a small tractor. Small tractor. What is it? What does it sound like? What does it sound like, Vitalina? Як він звучить, Віталіна? Не знаю. How Типу мур-мур-мур-мур, і так довго робить. she says it sounds like mur mur mur. That's pretty good. Good job. Прошу, I Максиме. have same situation. You do? Yeah. So your cat barely purrs. Ваш кіт заледве мурчить. Правильно, Максиме? Yeah. Окей. All right. All right, you guys. Thank you. Дякуємо, дякуємо. Here we go. We're back to our story. So the little boy asks, let me find the right place. It's why does he? Here we go. Here we go. Over here. Ось тут Why читаємо. does he have a circle of green around his tail? The younger brother asks. I say, trailing off. I can't tell them the truth. That laser beams shoot out of it. Would you like to join our game? The older one asks. Really? Thanks. А чого це у твого кота
отаке зелене кільце довкола хвоста? Запитує молодший брат. Кажу я і трошки відходжу від них. Ну, бо я ж не можу сказати їм правду, що звідти кишеньки стріляє лазерними. Стріляє лазером. Чи ти хотів би приєднатись до нашої гри? Запитує старший хлопчик. Справді? Дякую, дякую. Pocket stops purring and nudges me hard in the leg. The boys start explaining the rules. Pockets is working himself into a frenzy, turning in circles and pawing at the ground. Кишеньки перепиняє муркотіти і штовхає мене в ногу. Хлопці починають пояснювати мені правила гри, а кишеньки починає нервувати і дуже сильно збуджуватись, і ходити колами довкола мене, і тупотіти ногами по землі. The boys look at him concerned. I think something is wrong with your cat, the younger one says. That happened to ours right before he coughed up half a mouse. Хлопці дивляться на мого кота із великим занепокоєнням. Здається, з твоїм котом щось не так, каже менший брат. З нашим теж таке бувало прямо перед тим, як він викашляв половину миші. Yeah. Pockets makes a coughing, choking sound, and the boys scamper backward. Guess I'd better take care of him, I tell them. Nice meeting you. Кишеньки робить такий звук, чи то кашляє, чи то бекає, і хлопці відходять від нього назад. О, схоже, що мені треба попіклуватись про свого кота, кажу я до них. Було приємно з вами зустрітись. Pockets takes off across the square, and I run after him. He doesn't slow down until we reach a big red farmhouse on the outskirts of town, right where he said the ISF guard had disappeared. Кишеньки відходить, починає бігти крізь майдан, і я біжу за ним. Він не зупиняється, аж поки не добігає до великого червоного фермерського будинку, десь на віддалі, десь на околицях міста. Аж там, де він каже, що останній раз був бачений ISF-офіцер. And ISF has never been explained, but we might think of it as Intergalactic Space Force. Угу. Абревіатура ISF ще ніколи нам не була пояснена, але, можливо, це означає Intergalactic Space Force, міжгалактична космічна служба. In Ukrainian it would be МГС, МКС, міжгалактична космічна служба, МГКС. Something like that. But I will stay with ISF. It's easier to say. Okay. Я продовжу читати його як ISF, бо це трошки легше. Would anyone like to read part of the next page? Може, хто-небудь хоче прочитати частинку наступної сторінки? I will copy it in the chat. Oh, we have Maxim raising hand again. Okay, great, Maxime. Thank you. У нас Максим знову піднімає руку. Дякую, Максиме. Okay, I think that, Maxim, you can go reading. Okay. I sit down and rest against the wall of a wooden storage shed. We must hurry to find the undercover guard, Pocket says, looking back down at his tracking device. Where did he go after leaving this spot? Good, good, excellent. Я сідаю проти стіни великого дерев'яного сараю. Нам треба поспішати, щоб знайти нашого офіцера під прикриттям, каже кишеньки. І дивиться на свій пристрій, який показує
де там що знаходиться. А куди ж він міг піти після того, як був у цьому місці? I don't think he went anywhere. Come, listen. I wave him over to the shed, and we press our ears against the side, Uh-huh. snoring. Pockets exclaims. Я He не steps and crouches low to the ground. Then he springs into the air, arches his back, and lands on the ledge of a small window. Good. Good, man. Я не думаю, що він куди-небудь звідси пішов. Ходи, послухай. Я своєю рукою махаю до кишеньки, щоб він підійшов до цього сараю, і ми обоє притискаємо вуха до стіни. Хтось хропе, вигукує кишеньки. Він відходить на крок, присідає до землі, а потім зривається в повітря, вигинає спину і приземляється на підвіконня маленького віконечка. He swishes his tail around until it's in front of him, unhinges the tip, and uses the laser beam to melt a large hole in the glass. With a satisfied glance, he squeezes in. Він розкручує своїм хвостом, аж поки його хвіст не опиняється перед ним, тоді відкриває кінчик хвоста і за допомогою лазерів пропалює величезну дірку у склі. Із задоволенням виглядом він прослизає всередину. I, however, use the door that is about a foot away from the window and unlocked. When I step inside, he says, well, sure, anyone could get in that way. Одначе я використовую двері, які приблизно в 1 футі від того вікна. І ці двері не замкнені. Коли я заходжу досередині, кишеньки каже, ну, звісно ж, будь-хто міг би зайти так, як ти це зробив. The small shed holds only 3 things: a bale of hay, a broken wheelbarrow, and the sleeping ISF officer with his back against the far wall. Всередині цього сараю було тільки 3 речі. Великий сніп сіна, поламана тачка і сплячий офіцер АСФ спиною до стіни. He's a cat, I say in surprise. He looks like a bigger, grislier Pockets. He's definitely seen some action. О, він кіт, кажу я здивовано. Бо він виглядає як більший, і трошки кремезніший, страшніший кишеньки. І він такий справді бував у бувальцях. You said there are ISF branches in every galaxy, so I figured he would be a different kind of alien. That makes sense, Pocket says, but the best of the best are from Friscopolis. He says this last part with obvious pride. He bends down beside the giant cat. А чого це ти так здивований? Запитує кишеньки. Ну, ти казав, що в цій міжгалактична сила є у кожній галактиці, тож я думав, що це може бути якийсь інший прибулець. Та, в твоїх словах є дещиця сенсу, каже кишеньки. Але найкраще з найкращих агентів походять із Фрискополіса. Він каже останню частину із очевидною гордістю, а потім нахиляється перед гігантським котом. This is Hector. He was in training with my dad. Good officer, a little grumpy. But if he was undercover as an alien, why is he back in his cat form, I ask?
Це Гектор. Він колись разом із моїм татом проходив тренування. Гарний офіцер, тільки трішки буває сердитий. Але якщо він був під прикриттям у вигляді прибульця, то чому він зараз знову у своїй котячій подобі, запитую я. Pockets looks around and points to a yellow-tipped dart lying next to Hector. Aha! Sleep serum! It reversed the atom assembler's changes. Perhaps he left us a clue before the serum took hold. Кишеньки роздивляється довкола і вказує на дротик із жовтим хвостовиком, який лежить поряд із Гектором. Ага, сонна сироватка. Певне, вона повернула назад все, що зробив атомний асемблер. Думаю, можливо, Гектор залишив для нас якусь підказку, перш ніж та сироватка подіяла. He whips out two of his huge magnifying glasses and says, "Look for anything unusual." Like this, I ask, holding my magnifying glass over a patch of dust next to Hector's left paw. Spelled out in the dirt are the words, Ghost Castle. That must be the same place the boys were talking about. Кишеньки витягує два величезні збільшувальні скла і каже: шукай будь-що незвичайне. Таке як ось, запитую я, і тримаю своє збільшувальне скло над частинкою запелюженого ґрунту поряд із лівою лапою Гектора. Там у цьому бруді було виписано слова «Замок з привидами». Це, певне, те ж саме місце, про яке говорили хлопці. Okay, would anyone like to read the last page for today? Ага, може хто-небудь хоче прочитати останню на сьогодні сторінку? Well, I see Maxim wants to read again. Lina, what about you? Or maybe somebody else wants to read as well, if you want to. Я бачу, що Максим, Ліна теж піднімають руку. Може ще хтось Ліна. хоче? Lina's saying no, right, Lina? You do not want to? Ліно, ви кажете, що ви не хочете читати, правильно? I can write. Okay. Ви можете прочитати. We can split it in two parts. Yeah, as we'll we did. split it in two parts, okay? Ми можемо розділити на дві частини, як попереднього Окей. разу. Давайте. You can start, Lina. What a better place to hide than where everyone is afraid to go? Pocket says. Good. Excellent work, ISF. The party. And the next word, what read? Morning Star. Morning Star. Yeah, that's just a name. Мгм. Що може бути кращим місцем, щоб заховатися, аніж таке, в яке всі бояться ходити, каже Кишеньки. Дуже добре зроблено, молодший офіцер АСФ, ранкова зірко. Lina, do you want to go on? Okay. I just go lucky. I say. I Paul was stretched out. I saw his paw was stretched out. Good. Мгм. So I followed it, and there were the letters. Мгм. Okay, good. О, So мені просто пощастило, кажу я. Я побачив, що в нього лапа витягнута, тож я очима прослідкував за нею, і там були ці букви. let's Max, would you like to read from this point? Максе, чи ви хочете почитати звідси? Yeah, okay. I will copy it again in the chat. Thank Here we you, go. Lina. Дякуємо, Ліно. Максе, я скопіювала в чат знову цю частинку. Okay. That's not luck. Pocket says. You recognized a clue, and it led to a bigger clue.
That's what a good detective does. Це не просто удача, каже Кишеньки. Ти впізнав якусь підказку, і потім ця підказка привела тебе до ще більшої підказки. Саме так роблять гарні детективи. Go Окей. ahead, Max. He pulls out a blanket and lays Yeah, he it pulls over out a blanket. Here we go. He pulls out a blanket and lays it over Hector. Good, good. Then he tucks a small green teddy bear under the giant cat's arm. Giant. That will give him a chuckle when he wakes up, Pocket says before hurrying out the door. Good. Next. Отже, Кишеньки витягує ковдру і накриває нею Гектора. А тоді під величезну лапу цього кота він підсовує маленького зеленого іграшкового ведмедика. Це його розсмішить, коли він прокинеться, каже Кишеньки і поспішає до дверей. Okay. And To now, be continued. to be Yes. continued. Продовження буде згодом. I think we're headed to the ghost castle. Схоже, що ми будемо йти у замок із привидами. And Okay. we're So a little bit over our time, but I think we still have time to sing our song. oh, do we? Okay, then let's do it. Ну що ж, I've copied So- all the words in the chat, but we will And- sing line by line, correct? Yes, and I made a mistake. So the second part is about having 3 arms. So, Okay, that's fine. all right. So the words may not match exactly. Okay. Our song is If I Had 3 Eyes. If I had 3 eyes, If I had I If I had had three 3 eyes, eyes, I'd be a football star. I'd be I'd be a Be a football football star. star. The very best goalie by far. the The very best best goalie goal By by far. far. Good. I'd see the ball every time. I I see use the a ball ball every every time. time. It would never, ever cross my line. It would It never, would never, ever ever cross cross my my line. line. If I had 3 arms, If I If If I had had 3 3 arms, arms, I'd play the trumpet and piano too. I'd play I'd the play the trumpet trumpet and and piano too. If you had 3 arms, what would you do? If If you you had Had 3 arms, what what would would you you do? Anybody? I would crochet even faster. Я би в'язала гачком ще швидше. Crochet, в'язати гачком. I would write on my keyboard even faster. А Трейсі каже, що писала би у себе на клавіатурі ще швидше. What would you do if you'd have 3 eyes or 3 arms? Що б ви робили, якби у вас було 3 ока або 3 руки? Who wants to imagine they have 3 arms? Хто хоче уявити собі, що в них 3 руки? Що би ви зробили тоді? And it's okay if we're done because we're a little over time. О, Віталіна. Віталіна. Прошу, Максимі, прошу, Віталіно, по черзі. Давайте, Віталіно.
Oh, Okay. так, що би ви робили, якби у вас було 3 ока або 3 руки, або 3 і того, і того? Maybe draw beautifully and faster. Nice. Може малювати красиво і швидше. Maxim, and what would you do if you'd have 3 arms or 3 eyes or both? Really IDK. Насправді ви не знаєте. Добре. That's okay. That's okay. It's perfect. So, you guys, thank you so much for coming. Дякую тобі. And I'll see you next week. До побачення. Дякуємо, що ви з нами були. Побачимось наступної неділі. До побачення. See you later. Goodbye. Thank you for the Goodbye. lesson. Bye. Bye. Дякуємо. Bye, you guys. Bye-bye. Bye. Bye. Thank you so much. Thank you. Дякуємо дуже. Дякуємо. You are welcome. На здоров'я.